Hi everyone, welcome to VERANDARACE English is Easy by KRISHNAN. So every day we are meeting at this hour to solve one paper with various topics like grammar, vocabulary, reading comprehension, para jumbles எல்லாமே. So ஒரு டேவும் உங்களுக்கு improvement நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். Good evening bank aspirant. Okay, so day by day உங்களுடைய progress நீங்க பார்க்க முடிஞ்சிருக்கும். Okay, so you are expecting your வணக்கம் கோகுல்நாத். Okay, so இப்போ நீங்க IBPS mains expect பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நாமளும் mains விஷயமாக அதே grammar, vocabulary, reading comprehension எல்லாம் பார்த்துட்டு வரோம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுடைய கமெண்ட்ஸும் கொடுங்க. குட் ஈவினிங் புவனேஸ்வரி. ஸோ வாட் அதர் இன்புட்ஸ் யூ வாண்ட்? ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் ஈச் பேப்பர் நம்ம வந்து ஒரு டேக்அவே பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் ரேஸில் ஜாயின் பண்ண பொழுது அந்த PY 500 அப்படிங்கிற கோடை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் கெட்டிங் அ டிஸ்கவுண்ட் இன் யோர் ஃபீஸ். Okay, Nifty at Bank Nifty, good evening. Okay, so நம்ம question paper குள்ள போயிடலாம். Okay, which one? Okay, so first question, first section, Mahalakshmi, good evening. Okay, so each sentence, because ஒரு questionலையும் எல்லாமே error spotting இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Improvement தெரியுது மேம் நல்லாவே. Thank you bank aspirant. Good evening person. Okay, so error spotting தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஒரு லாங்குவேஜ் உடைய சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா வருதான்னு பார்க்குறதுக்கு அவங்க சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன் ஆர் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ஏன்னா இது மெயின்ஸ் லெவலில் பார்க்குறோம். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் லைக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ். Okay, so all these are tested to find out whether you are able to make a proper sentence structure. Okay, so first says 4 question is like each sentence is divided into 4 parts. Good evening Venkat. So நான் இவ்வளோ நேரம் இது பேசுகிற காரணம் நீங்கள் படிச்சுட்டு உங்களுடைய ஆன்சர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அகெயின் ரிமூவ் ஆட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். So industrial purposes and not for medical use, since Sterlite Copper's plant can produce oxygen only for, the state government should change its decision to open the plant. Disturb ஆகுது. Audio-வா video-வா? Nothing. Audio video is clear, right? Yeah. So இப்போ rearrangement, sentence rearrangement is required. If no rearrangement is required, we can select E. So till now I don't see any of the answers. Arrange பண்ணிட்டீங்களா? புவனேஸ்வரி, bank aspirant, Kishore. So industrial purposes and not for medical use, it cannot be the beginning. So A, B, D, C eliminate பண்ணிடுங்க. B first-ஆ இருக்கலாமான்னு பார்க்கலாம். Since Sterlite Copper's plant can produce oxygen only for industrial purposes. Bank aspirant Mahalakshmi, Nifty எல்லாருமே B போட்டிருக்கீங்க. BCAD is absolutely right. Since Sterlite Copper plants can produce oxygen only for industrial purposes and not for medical use, the state government should. Harish Kumar has also given BCAD, correct? Okay, so this is how you need to just mark 1 2 3 4 and you need to arrange. Okay, so ஏன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் B-ல கொடுத்துருக்கிறதுனால நீங்கள் B-யை பாருங்க. Okay, yeah, K boss also has given B as the right answer for question number 1. So இனிமேலேருந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணும்போது question number போட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. It will be helpful for everyone to find out. Now I am going to go to the second question. The Secretary General is appointed Security Council for a 5-year renewable term
is appointed for இருக்கலாம் ஆனா இங்க அது இல்ல so recommendation of the is appointed recommendation of the வராது is appointed by 2C கொடுத்திருக்கீங்க which is ADCB bank aspirant which is absolutely right you are right okay so ரெண்டு ஆப்ஷன் A ல கொடுத்திருக்காங்க the secretary general is appointed for இருக்கலாம் இல்லனா by so by the general assembly on the recommendation of the let me come here on the recommendation of the security council for a 5-year renewable term okay Venkat Aragaraj Nifty Harish Kumar everyone has given ADCB which is the right answer for question number 2 Bhuvaneshwari K Boss Venkat Harish எல்லாருமே சரியான ஆன்சரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர்கள் for the second question now we are going to go to the third question okay pulmonary disease are particularly so disease are இங்க வந்து we are not checking error spotting so இது கரெக்ட்டா இருந்திருக்கணும் so அப்ப this cannot be the first so ADBC எடுத்துருங்க okay so anga subject verb Niveda also has given ADCB right Niveda okay so pulmonary disease are particularly so this structure is wrong so this cannot be the first one so ADBC எடுத்துருங்க இப்போ CABD CBAD CR first ன்னு பார்க்கலாம் infrequent deaths due to chronic obstructive C A obstructive pulmonary disease are particularly Mahalakshmi A கொடுத்திருக்கீங்க absolutely right okay infrequent deaths so subject வந்து plural due to chronic obstructive pulmonary disease are deaths are so CA B பாருங்க particularly in low income countries compared to other income groups yes Niveda Harish Kumar K Boss Bhuvaneshwari Nifty Kavita yes all of you have given A as the right answer is that clear so first one eliminate பண்ணிடுங்க அப்போ ஏதான any two closely இருக்கும் so அத நீங்க it is something like your ascending order descending order ஒரு டிஜிட்டா நீங்க பண்ற மாதிரி CA வா CB ன்னு பார்த்துட்டு you can eliminate this is how you can save time in your exams now question number 4 so Kavita also has given A question number 4 speaking to reporters on Wednesday after submitting a petition to the collector advocate Hari Raghavan of the confederation said Sterlite Copper exploiting the pandemic had used the Supreme Court to reopen its premises in the guise of producing oxygen. So, read and tell me what is the answer for this. இதில் நீங்கள் எலிமினேட்டே பண்ண முடியாது ஏன்னா ABCD எல்லாமே வச்சு ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட் E அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறீங்களா என்ன கேட்குறீங்களா பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட் ஓகே Bhuvaneshwari E கொடுத்துட்டீங்க so both of you are right no rearrangement is required speaking to reporters on Wednesday advocate Hari Raghavan அதுதான் subject after submitting a petition to the collector of the confederation okay said Sterlite said so Hari Raghavan said okay Sterlite Copper exploiting the pandemic had used okay yes confident thank you bank aspirant Niveda also has given the answer E for question number 4 now question number 5 and 6 okay again it is about your vocabulary and grammar a word is given and it may have multiple usages choose the sentences in which the word is used correctly the word is brew 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 so
3 sentences கொடுத்திருக்கோம். இந்த 3 sentencesல only 2 correcta, only 3 according to the meaning of the word brew. Okay, only 2, only 3, both 2 and 3, both 1 and 3, all are correct. So you have to find out the meaning of brew. Okay, so இப்போ நீங்க வந்து இதை வச்சு கூட பார்க்கலாம், உங்களுடைய ஃபோன்லயே கூகுள் வச்சு பார்க்கலாம். Otherwise examல you will not have that option. Mahalakshmi says 5C, both 2 and 3. You are absolutely right, Mahalakshmi. Niveda also says 5C. Okay, both 2 and 3. So we drank, because we drank a freshly brewed coffee. So brew oda rendu meaning enna appadina making coffee or tea. So not only coffee, make coffee or tea. And அதோடைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் ப்ரூ. ஓகே, த டீ ஓட வடிகட்டுறது ஆர் காஃபியோடைய டிகாக்ஷன், தட் இஸ் கால்ட் தி ப்ரூ. ஸோ மேக்கிங் காஃபி ஆர் டீ யூ கேன் சே ப்ரூ. அனதர் ஒன், developing a difficult situation. Developing a difficult situation is the next meaning. So she brewed up the entire session throwing silly questions. So irritate ஆயிட்டாங்க. So நல்லா போயிட்டு இருக்கிற ஒரு செஷன்ல silly questions கேட்டு அந்த செஷனை டிஃபிகல்ட்டா அந்த டிஸ்கஷனை பண்ணிட்டாங்க. So both 2 and 3. Last night the match brewed up due to the rain. Not brewed up, called off. The match was called off. So called off na cancelled due to the rain. So idu meaning this is irrelevant. So both 2 and 3 are right. Harish Kumar, Nifty bank aspirant. Brew, I have given you the meaning. Did you get it? Brew means making coffee or tea, or it is developing a difficult situation. These are the 2 meanings. Okay, so not all are correct, brew. Only 2 and 3 are right. Okay, now 6th question, the word cap. So we have given you the word cap. There are different meanings to the word cap. Okay, so 3 sentence கொடுத்திருக்கோம். So are they right or any one is right அப்படின்னு நீங்க பார்க்கணும். The medicine should be tightly capped after use. I should cap my expenses, I am running out of money. BCCI capped Virat in the upcoming T20 series. So you give me the answers, then I will explain. I will give the meaning of the word, different meanings of that one word cap, and you will be able to understand it better. So till then I am expecting answers from you all. So only 3 are. Bhuvaneshwari says 6B. Okay, 6B. Just a moment. I want, please excuse me, I'll just do one thing. I'll skip this and come. Wait. No, I am not able to see, there is an ad. Okay, so let the technician come and clear it. So till that I will just give you the explanation. I may not be able to see your comments. So cap, there are 3 different meanings for the word cap. Cap means lid, putting a lid, covering, putting a lid. So when you cover your head, we say it is a cap. Okay, that is the basic meaning of cap. So the medicine should be tightly lidded, closed and kept. So this is right. Another meaning is sealing or limiting your expenses. Putting a limit on expenses is the second meaning for the word cap. So I should cap my expenses. I should control. I should limit my expenses. I am running out of my money. So this is also right. Okay. Then the third meaning is selecting for a particular sports.
selecting a member for a particular sports team, sports event is called cap. So BCCI capped. So selected Virat in the upcoming. Not all selection, but cap means selecting for a particular sports event. So this is also correct. So E is the right answer. All are correct. Somebody has answered. I couldn't see at that time the name. Now I am not able to view the comments. Okay. Now question number 7 and 8. See today pathina ellame different questions oda na ungala paathirken. So it is about match. Match one part with another part. Okay. So wait, I am finding it really very difficult. Okay. Skip trial. Okay. So 7th question, it is about match the first part with the second part. Okay. So BF irkan first paranga. Multi-phase voting has been defended for the last 3 decades as something necessary because of the time needed. It would seem sensible to collect more information regarding the case. This voting patti irukku. So DF. So multi-phase voting has been defended for the last 3 decades where working in the armed reserved units of the city police. So there is no connection between B and F. AD or AE pakkalam. First AD pathirlam. AD, the court held that only a hospital which provides free access, it would seem sensible to collect more information regarding the case. So this is something with respect to case, whereas this is something with respect to only a hospital which provides. And are irrelevant. Okay. It is irrelevant. So AD எடுத்துறலாம். CE இருக்கான்னு ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். Before turning to the solution, to the poor and does not deny. So subject இல்லை. If you combine C and E, there is no subject. So in the combination இல்லை. So we are left with both A and D. அது எடுத்துட்டோம். So you are left with only AECD. பாத்துருங்க. The court held that only a hospital which provides free access to the poor and does not deny admission to them could be termed as a charitable institution. அதாவது சார்ஜே வாங்காத ஒரு hospital அப்படின்னு court has given a statement. AE is right. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா C and D. Before turning to the solution, it would seem sensible to collect more information regarding the case. So there seems to be a generalization. So A, E and C, D are absolutely right. Okay. I'm very sorry because of the technical glitch. I am not able to view your comments or your answers. Okay. The next question, question number 8. Okay. Question number 8. Again we have to match A, D options பார்க்கலாம். AD, a new report. Can I see the comments? A new report reveals that WhatsApp is working on rolling out. Okay, on rolling out. D பாருங்க. Rolling out of guidelines for travelers, especially pertaining to certain states. So A and D does not have any connection. Okay. 7th one C நிறைய பேர் கொடுத்திருக்கீங்க. Correct. Thank you. Shyamala, Ayagaraj, Bhuvaneshwari, Kaviraj. AECD கொடுத்துட்டீங்க. 7th question it is right. Okay. Now I am able to view your answers. Now question number 8. AD we have eliminated. CF irkan paranga. The Indian Railways has released a set rooftop bars. A set rooftop bars spread across its concrete jungle. So there is no relevance. So CF. So 8th one bank aspirant C போட்டிருக்கீங்க. Harish Kumar D போட்டிருக்கீங்க. Okay. Ruba Devi C. C is
ரூபாதேவி சி போட்டிருக்கீங்க. ஹரிஷ் குமார், புவனேஸ்வரி, கவிராஜ் பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட் எல்லாருமே டி போட்டிருக்கீங்க, which is the right answer. Okay, AAE பார்க்கலாம். A new report reveals that WhatsApp is working on rolling out. Then keep in mind that there are certain rules you should be following. So இது irrelevant இருக்கு A and E. Whereas B and E பாருங்க. B, if you desperately do need to take the train to go from one place to another, then keep in mind that there are certain rules that you should be. If then. So CE ல உங்களுக்கு BE ல உங்களுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கிறது. BE. CD லியும் the Indian Railways has released a set of guidelines. So CDBE, which is an option D. K Boss, Shyamala, Niveda, Alagaraj, Venkat, everyone has answered 8th one D. Now we are going to go to para jumbles. So para jumbles la every time I have given that you need to find out the clues and which sentence should be the last, which sentence should be the third னு கேட்டால் நம்மளால third sentenceலாம் எடுக்க முடியாது. ஒரு seating arrangement மாதிரி நீங்க full set arrange பண்ணிட்டு then you should give the answer. Yes, Nifty, it is D. Okay, so அதில் first question, first sentence last sentence almost similar ஆக இருக்கும் மாதிரி இருக்கும். So அதை நீங்க எப்படி பார்க் பண்ண வேண்டும்? So first sentence base பண்ணி அடுத்த sentenceல ஒரு word or conjunction or articles connection இருக்கும். Whereas ஒரு last sentence ஓட வேற எந்த வேர்டும் கனெக்ட் ஆகி இருக்காது. So அப்படி நீங்க first and last நீங்க பார்க் பண்ணிட்டு then ஒரு பேர் ஏதானு கிடைக்குதான்னு பார்க்கணும். Okay, so Twitter senior product manager Esther Crawford says. So நட்டு நடுவில் ட்விட்டர் சீனியர் ப்ராடக்ட் மேனேஜர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஏன்னு கொடுத்துருக்காரு பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட், பார்க்கலாம். ஓகே, says this is the first step. Twitter began letting some users add virtual tip jars to accounts so people can support their tweets. This can also be first. B, a tip jar icon on a profile page indicates. அப்போ tip jar கொடுத்துட்டு தான் tip jar icon வர முடியும். So C cannot be the first. The group includes the group. அப்போனா எந்த group article the இருந்துச்சுன்னா முன்னாடி அதை என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். So which group அப்படிங்கிறது வரணும். So D cannot be the first. So எனக்கு ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஆர்டர் போடுங்க. Read it and give me the order. First one B ன்னு சொல்லிட்டு அழகராஜ் புவனேஸ்வரி சொல்லியிருக்கீங்க. A limited number of users around the world who tweet in English. A limited number of users. இந்த 5 சென்டென்ஸில் can we pair E and D? A limited number of users அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட D-யை கனெக்ட் பண்ணலாமா? E and D. Harish Kumar has given the set as BACED. BACED. B is the first one, Harish Kumar, but and the order is not right. Is that clear? D is not the last. No. Okay. So ED நீங்க pair பண்ணிக்கோங்க. ED should be a pair and this should come first and this should come later. Okay, year limited na BE சொல்லிருக்கீங்களா நிவேதா? BE நீங்க yes, you are right. Niveda is right. Twitter began letting some users. So இப்போ B first நிறைய பேர் சொல்லிட்டீங்க. So B first சொன்னால் அந்த some users, a limited number of users around the world can add a tip jar. So this can be the second. புரிஞ்சுதா? B first ன்னு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சு. Okay, a limited number of users around the world who tweet in English can add a tip jar feature to their
profiles. A limited number of users na on the group. So this limited number, the group includes. So this becomes the third, BED. BED. Okay, BED. Okay. DCA. Okay, BEDCA. Yeah, so tip jar. இவங்க tip jar feature கொடுக்கலாம். A tip jar icon. So connect this with C. Is that clear? So C becomes fourth. Okay. And Brew and Bhuvaneshwari, BEDCA கொடுத்திருக்கீங்க, which is right. Then connect, this becomes fifth one. புரிஞ்சிச்சா? நான் இன்னொரு தடவை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Any one paragraph la, the first sentence will tell you what that paragraph is going to talk. So அதிலிருந்து அடுத்தடுத்த சென்டென்ஸ்ல ஏதான ஒரு கனெக்ஷன் இருந்தே ஆக வேண்டும். Okay, so Twitter சில பேரை tip jars accounts யூஸ் பண்ண allow செஞ்சிச்சு. Some users, அது ஒரு limited number of users allow செஞ்சிச்சு. அந்த limited number of users were creators, journalists இவங்கெல்லாம். அந்த டிப் ஜார்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் மேனேஜர் இது நாங்கள் ட்விட்டர் வித்தவுட் தட் இஸ் சப்போர்ட் ஆன் ட்விட்டர் வித் மணின்னு அந்த ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு அவங்க ஒரு பேர் கொடுத்தாங்க. வை தே ஹாவ் ஸ்டார்டட் திஸ் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. ஓகே மேம், பட் ஷீ செட் இஸ் கிவன் இன் சி, ஸோ ஏ மஸ்ட் பி ஃபாலோட் பை சி. Of course, wait. Then Niveda, you are right. BEDAC. So I'll correct. ஏனா இந்த ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸை நீங்கள் செஞ்சிடாதீங்க. Good. Thank you Niveda, because she said, correct. இதை ஃபுல்லாக படிங்க. இதை நான் அவசரப்பட்டு நான் இதை படிக்கல. She said. அப்போ who is that she? This Esther Crawford. So this should be fourth and this should be fifth. So BEDAC. புரிஞ்சிருச்சா? இப்போ புரியுதா அந்த பேர்? இந்த சென்டென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்டாக வரணும், இந்த சென்டென்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி வரணுங்கிறது இப்போ நீங்களே எனக்கு கரெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துட்டீங்க. ஓகே, thank you Niveda. I didn't read it with my overconfidence. I didn't read it completely. She saidங்கிறது. Is that clear? ஸோ அந்த ஷீயை நம்ம ப்ரொனவுனுக்கு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். நவுன், who is that she? So this is how your grammar will help you in para jumbles. Is that clear? Now the next set is set of questions from reading comprehension. So reading comprehension la how to select the passage related questions, that is what we are seeing. So passage, ma'am எங்க குட்டி குட்டி passage கொடுத்துருக்கீங்க, எக்ஸாமில் நிறையா கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு பேசேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரியான questions தான் நம்ம கொடுப்போம். ஓகே, ஸோ அதை எப்படி எடுப்பதுங்கிறத மட்டும்தான் நான் ட்ரில் பண்ணுறேன். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ suitable title, main idea, inference அந்த மாதிரியான questionஸும் we will be seeing, because மெயின்ஸில் அந்த மாதிரியான questions கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. இதுவும் கேட்பாங்க, அதுவும் கேட்பாங்க. ஈஸியாக 10 மார்க்ஸ் வரும். 14th one Bன்னு கொடுத்துட்டாங்க நிவேதா. ஏன்னா நான் ஆன்சருக்காக தான் மற்றதெல்லாம் நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். தி ஆத்தர் பாயிண்ட்ஸ் அவுட் தட் எஜுகேஷன் இஸ். ஸோ எஜுகேஷன் இஸ்ன்னு எடுத்துக்க போகிறோம். They result in war and far too many deaths under their umbrella. Because of these reasons, education is the most effective tool to combat all diseases around the globe. So bank aspirant Kishore, Brew, Bhuvaneshwari எல்லாருமே B போட்டிருக்கீங்க, which is absolutely right. So there is nothing with respect to soul, with respect to wretchedness, fine arts பத்தி சொல்லல, and this is also irrelevant. So 14th one, education is the most effective tool to combat. So defying all diseases around the globe.
in fact almost same words. Shyamala, Nifty, Soundarya, everyone has answered. Okay. So in this paragraph, எப்போமே நான் சொல்வேன் அந்த லைனுக்கு முன்னாடி பின்னாடி லைன் படிச்சிங்கன்னா you will be able to get the answer. Okay, Harish Kumar also has given B, right. In this paragraph, the author defines education. So இப்போ இது வந்து ஒரு generalized question. As a server of peace and health in the world, which ought to be applied physically. So இருக்கான்னு பாருங்க. So far too many deaths in a education ங்கிறது இங்க ஒரு இடத்துல தான் கொடுத்திருக்காங்க. Okay. For people to have a chance to raise themselves out of poverty by becoming personally involved with such works, an individual can see how others have experienced ignorance. So, deadliest of diseases are poverty and ignorance. They result in war and too many deaths included caused by unhealthy obsessions. So, nariya pathina avar vanda unhealthy. Because of these reasons, education is the most effective. So, ignorance, 15th one C, Harish Kumar, bank aspirant. See, poverty and ignorance. Poverty and ignorance, the deadliest disease for people to have a chance to raise themselves out of poverty. No. Oh, no. They result because of these reasons. Education, awareness, ignorance, combat, ignorance. அதாவது அறியாமையை உடைக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் உடைக்க வேண்டும். கம்பாட், அறியாமைங்கிறதை எடுத்தால்தான், அறிவு கொடுத்தால்தான். எஜுகேஷன் இஸ் ஃபார் அறிவு. அறிவு கொடுத்தால் அவங்க பீஸ் அண்ட் ஹெல்த். This is a very tricky question. A, Bhuvaneshwari, Ruba Devi, Bru எல்லாம் A கொடுத்திருக்கீங்க. ஏன்னா they result in war போட்டிருக்காங்க பாருங்க. War and many deaths, unhealthy. Is that clear? So 15th one as a education இருந்தால் அறியாமையை போக்கி நாம வந்து உலகத்திற்கு ஹெல்த்தையும் பீஸையும் கொடுக்கலாங்கிறது தான் அவருடைய ஐடியா in this paragraph. Is that clear? So poverty ரெண்டு இருக்கு, povertyயும் ignorance. Is that clear? How a bank aspirant, that's what I'm telling. See, poverty அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மாதிரியான ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கும் பொழுது டெட்லியஸ்ட் டிசீஸ் அறியாமையும் அண்ட் பாவர்ட்டி அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு எஜுகேஷன் என்ன செய்யுது? அந்த அறியாமையை போக்கி, ஓகே, அந்த அறியாமையை போக்கி, அண்ட் இந்த அறியாமை இருக்கிறதுனால தான் வார் வருது. வார் அவருடைய ஐடியா, ஐ எம் நாட் டெல்லிங். ஓகே, வார் வருது. ஸோ வார் வரும் பொழுது உங்களுக்கு அன்ஹெல்தி சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்து டூ மெனி டெத்ஸ் வருது, சர்வைவல் ப்ரொடெக்ஷனிசம் இல்லாமல். அதனால் எஜுகேஷன் இருந்தால் உலகத்திற்கு அமைதியும் நல்ல ஹெல்த்தும் கிடைக்கும் அப்படின்னு this author is telling in this paragraph. Is that clear? He is not telling to fight against poverty, to fight against unhealthy circumstances. Okay, bank aspirant. According to the author, the deadliest of diseases are poverty and ignorance. ஓகே, எதனால ஏன் அவர் வந்து அறியாமையும் ஏழ்மையும் டெட்லியஸ்ட் டிசீஸ்னு அவர் ஏன் சொல்கிறாரு? விச் காஸ் ஹோம்லெஸ்னஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஐடியாஸ்ன்னு சொல்லவில்லை. எங்கேயுமே வீடு இல்லைன்னு அவர் சொல்லலை. சர்வ் நாட் ஓன்லி த பாடி பட் த சோல். அவர் ஆன்மா பற்றியெல்லாம் அவர் பேசலை. த்ரூ எ சோல் சர்ச் தேவையே இல்லை, இதை ஃபுல்லாக படிக்க தேவையே இல்லை, டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். That seek pleasure and those who suffer from love. So இங்க love பத்தியோ இல்ல pleasure பத்தியோ அவர் சொல்லவில்லை. Because they cause too many deaths. Bhuvaneshwari and Niveda have given the answer E. புரிஞ்சுதா? இப்போ இதை ஆன்சர் பண்ணிட்டு இப்போ 15th போங்க. ரூபா தேவி பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட் எல்லாரும். So இது what to do?
இது போயிட்டு இப்போ இதுக்கு வாங்க. In this paragraph the author defines education as a server of peace and health. உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா வேற ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிட்டு அப்புறம் இங்கே வாங்க. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ அறியாமையும் ஏழ்மையும் ஏன் டிசீஸ்னா அதால தான் நிறைய டெத்ஸ் வருது. அது ஏன் வருது? பிகாஸ் ஆஃப் லாட் ஆஃப் வார் அண்ட் அன்ஹெல்தி சிச்சுவேஷன். ஓகே, யா. நவ் த லாஸ்ட் பார்ட், டேக் அவே. ஸோ அது நம்மளுடைய டைட்டிலில் பார்த்தீங்க, பவுண்ட் டு, டியூ டு. Okay, so today's takeaway is about vocabulary or it can be preposition grammar. So idu fillers liyum use agum, sentence completion liyum use agum. So what is the difference between these bound to, due to and about to? So bound to அப்படின்றால் certain to happen. So நிச்சயமாக நடக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா certain. Okay, whereas about to அப்படின்னா something to happen very soon. See, இது வந்து டைமை பொறுத்து. About to அப்படின்னா what happened, see it's because of the screen is very very sensitive, that's all. Okay, about to na something is going to happen very soon, அந்த இடத்துல about to போட வேண்டும். Whereas something is very certain to happen, அந்த இடத்துல certain போடவில்லை. Due to, you can use it as for cause, because of, you can use that in place of because of or expected. So expected to இந்த ரெண்டு மீனிங் வரும். ஹரிஷ் குமார் and நிவேதா, ரூபா தேவி, அகிலா ஏ கொடுத்துருக்கீங்க. The way he drives, he is bound to, very good, is bound to have an accident. So அவர் அவ்வளவு வேகமாக இருக்கிறார். Second one, about to கொடுத்துருக்கீங்க. ரூபா தேவி, அகிலா and all. Fasten your seat belts, the plane is about to, very good, because it is about time. இப்போ புரிஞ்சிச்சா? So டைமை பொறுத்தவரையில் சொன்னால் it should be about to. Okay, whereas certain இருக்கக்கூடியதா இருந்தால் bound to. Okay, due to வந்து ஒரு ரீசனுக்கு சொல்லலாம், இல்லைனா expected. Okay, they are dash to be late, they are never on time. So they are due to be late வராது. Okay, due to be late வராது. They are about to be late, soon வராது. They are bound to be, never. So கண்டிப்பாக அவங்க லேட்டாக தான் வருவாங்க. Third one, கண்டிப்பாக, certain, புரிஞ்சிச்சா? They are bound to be late. Okay, second one C கொடுத்துட்டீங்க எல்லாரும், correct, about to. Third one, bound to, புரிஞ்சிருச்சா? ஏன்னா never, அவங்க என்னைக்குமே அவங்க டைம்க்கு வந்ததில்லை, ஸோ கண்டிப்பாக. Fourth one C கொடுத்துருக்கீங்க, பேங்க் aspirant, பார்க்கலாம். I checked with the station, the train is about to get in, is about to. So get in, something soon, correct. Okay, so fourth one, it is C, Harish Kumar, bank aspirant, Ruba Devi, Bhuvaneshwari, Akila எல்லாரும் கொடுத்துட்டீங்க. Fifth one போலாமா? I had my coat on and was dashed to leave when the phone rang. So நான் கோட்டெல்லாம் போட்டுட்டேன், கோட்டெல்லாம் போட்டுட்டு நான் ரெடியாக கிளம்ப இருந்தேன். புவனேஸ்வரி, you are right. 5C, about to, soon. ஏன்னா கோட்லாம் கூட போட்டுட்டேன். So I was about to leave, நான் வெளியே இன்னும் சிறிது நேரத்தில் நான் கிளம்ப இருந்தேன். About to leave. ரூபா தேவி, ஷியாமலா, நிவேதா, about to, அகிலா கொடுத்துட்டீங்க. Okay, now question number 6. She is dashed to retire in the summer. So she is expected to retire சொல்லலாமா? She is expected to retire. She is due, அது காத்திருக்கிறது, expected. அவர்களுடைய retirement expected or காத்திருக்கிறது. She is due to retire in the summer. Sixth one,
ஓகே, bound to retire வராது, about to retire வராது. ஓகேவா? புவனேஸ்வரி about to போட்டிருக்கீங்க. about to வேணா ஓகே, இன்னும் சிறிது காலத்தில் about to வரலாம், or due to வரலாம், bound to வராது. ஓகே, யா. ஸோ B or C போட்டால் எது போட்டாலும் கரெக்ட். Yes, Venkat, that is a new dimension. Okay, so about to யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுவீங்க. அந்த ஆப்ஷனில் about to இல்லைன்னா due to is also rightனு சொல்ல வேண்டியது எங்களுடைய கடமை. 7th one, he looks angry, I think he is bound to lose. Yes, certain. ஸோ 7th one C, ஏன்னா இது நம்மளுடைய ஹேபிட்டுங்கிறதுனால எல்லாருக்குமே ஈஸியாக வருது, isn't it? He is bound to lose his temper. With such poor sales figures, they are dashed to go bankrupt sooner or later. So, such poor sales figures. So, அவங்க ரொம்ப அத்தாரிட்டியாக பேசுகிறாங்க. ஸோ 8th one, கவிராஜ், புவனேஸ்வரி 7th one, bound to, correct. ஓகே, அகிலா 7th one C இல்லை A பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, 8th one, about to இல்லை, bound to. 8th one, such poor sales figures, they are bound to, certain. அவங்க கண்டிப்பாக, ஏன்னா இங்கே sooner or later போட்டுட்டாங்க பார்த்துக்கோங்க, அதனால C வராது. sooner or later, is that clear? அதனால about to வராது, கண்டிப்பாக bankrupt, காலி ஆயிடுவாங்க. 9th one A, the aircraft couldn't take off due to. Okay, due to. B, 9th one B, நிறைய பேர் A போட்டிருக்கீங்க. 9th one B, cause of. due toக்கு ரெண்டு மீனிங் இருக்கு. ஒன்று வந்து reason, cause of, due to the weather or due to the fog. இன்னொன்று வந்து expected, அது இன்னும் டியூ இருக்கு. உங்களுக்கு ஃபீஸ் டியூ பண்ணலையா? வெங்கட் கேட்கும்போது இதை நான் சொல்லலை. டியூ, ஃபீஸ் டியூ இருக்குன்னு சொல்கிறோம்ல, அதுதான். ஸோ ஷீ இஸ் டியூ டு ரிட்டையர், காத்திருப்பு. ஓகே, டியூ டு த ஃபாக். ஸோ ஒரு ரீசன் ஒரு மீனிங் இருக்குது, எக்ஸ்பெக்டட்னு ஒரு மீனிங் இருக்குது. He was dashed to appear in court last Friday but didn't show up. So last Friday, அந்த சிறிது நேரத்தில் he was again he was bound to, certain to appear in court இல்லையா? he was bound to appear. so court உடைய appearance எல்லாம் நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு முடிஞ்சா போகலாம், முடியலன்னா போகலை அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. so he was bound to appear in court but last Friday but didn't show up. is that clear? or இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் டியூ போட்டுக்கலாம். he was due, so it was expected, certainly expected. so bound certainக்கு வரும், dueனா expected. so these are tricky words. so அவ்வளோ ஈஸியாக எல்லாருக்கும் இதோடைய யூசேஜ் அவ்வளவு எளிதாக புரிஞ்சிருக்காது. ஸோ தயவுசெய்து இந்த வீடியோவை இன்னொரு வாட்டி பாருங்கள். பவுண்டுனா கண்டிப்பாக வரணும். எஸ் வெங்கட். ஓகே, சர்டன் டு ஹேப்பன்னா பவுண்ட். ஓகே, டியூ அப்படின்னால் எக்ஸ்பெக்டட். ஓகே, அண்ட் அபவுட் டு அப்படின்னால் சூனர், சம்திங் டு ஹேப்பன் சூனர், டைம் வச்சு. ஓகேவா? இது சர்டன்டி வச்சு. டியூ டுனா டைம் கடந்து போச்சு அப்படி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். பியாண்ட் டைம், அப்போ டியூ. ஓகே, ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ட்ரிக்கி. ஸோ இது மூணுத்துக்குள்ளே கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம we tend to make errors. so please watch the videos again if you think you have not mastered. so vocabulary பொறுத்தவரையில் நான் என்ன சொல்வேன்னா, நீங்கள் அதே சென்டென்சஸை நீங்கள் ரிப்பீட் செய்ய வேண்டும். 8th one, they are bound to, certain. வெங்கட் 8th one, bound to. பாருங்க, அவங்களுடைய சேல்ஸ் ஃபிகர் ரொம்ப ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்கிறார்கள். ஸோ எனி டைம் அவங்க பேங்க்ரப்டாக ஆகிவிடுவார்கள். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப கண்டிப்பாக சொல்லும் பொழுது பவுண்ட். ஓகே, யா. ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் தீஸ் 10 sentences again
to check after ஒரு 3 days or 4 days கழிச்சு இதே இந்த ஒரு 10 sentences அந்த பார்ட்டை மட்டும் பார்த்து whether you are able to get all the 10 answers right ஆன பார்த்துக்கோங்க. So I'll meet you with another set of questions and also with some takeaway, either it is in grammar or in vocabulary tomorrow the same time. And please நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு if you join please use the code PY500 to get a discount in your fees. And I'm signing off. 10th quest கொண்டு வாங்க ma'am, question or 10th oda take away I'll certainly bring Venkat. Yeah, so till then I'm signing off. I'll meet you tomorrow the same time. Thank you.